Hi, Sairam. Hi, madam. How are you? Hi, madam. What about you? Yes, I am good. So, this is Aruna from Quality Department. I just want to take a feedback from your side. So, before starting that, congratulations for your placements. Thank you so much, madam. Yeah, can you introduce about yourself, your earlier studies, hometown? Yes, madam. Myself, Sairam Krishna, madam. I am from AP. My hometown is Vijayawada. I completed my diploma in civil engineering, madam. Later, I came to Bangalore for interior coaching. You can speak in Telugu itself, fine? So, how did you get to know about CMT? About the CMTI, I have known from Google, madam. గూగుల్లో రిఫర్ చేశాను మేడం, తెలిసింది. బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ బెంగళూరు అని టైప్ చేస్తే వచ్చినది. Okay, so which training you have taken here? నేను తీసుకున్న కోర్సు సిఎస్ఈఎం మేడం. ఈ సిఎస్ఈఎం అనేది ఏమిటంటే దీంట్లో ఇంటీరియర్ కి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ సైట్ ఇంజనీర్, సైట్ కన్స్ట్రక్షన్ కోచింగ్ కూడా ఉంది మేడం. Fine. So, how was your site visits and all? సైట్ విజిట్స్ కి వచ్చేపాటికి నేను కన్స్ట్రక్షన్ సైట్ విజిట్స్ చేశాను, ఇంటీరియర్ సైట్ విజిట్స్ కూడా చేశాను. కన్స్ట్రక్షన్ కి వచ్చేసి నేను కమాండ్ కంట్రోల్ చేశాను. ఇది ఇంటీరియర్స్ కి వచ్చేపాటికి ఫ్యాక్టరీ విజిట్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్, హోమ్ లైన్, డిజైన్ కెఫే ఇలాంటి సైట్ విజిట్స్ చేశాను. Okay, fine. So, how was your trainers and all? ట్రైనర్స్ కి వచ్చేపాటికి కన్స్ట్రక్షన్ కి వచ్చేపాటికి మనకి నటరాజన్ సార్ బాగా నేర్పిస్తారు మేడం. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటీరియర్ సైడ్ కి వచ్చేపాటికి మనకి అభినవ్ సార్, ఇర్షద్ సార్, వీళ్ళందరూ మంచి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు మేడం. What about software training and all? Who was there? నేను సాఫ్ట్వేర్స్ వచ్చేసి ఆటో క్యాడ్, స్కెచ్అప్, ఎంఎస్ ప్రాజెక్ట్ నేర్చుకున్నాను. Fine. So, what do you want to say to your friends and juniors, Saira? ఇది మంచి ప్లేస్ మేడం. మనం స్టడీస్ అయినాక మనకి ఇక్కడ నేర్పించేది ఏది మనకి కాలేజీలో ఉండదు మేడం. సో మనకి జాబ్ కి ఏవైతే మనకి నాలెడ్జ్ కావాలో అది ఇక్కడ నేర్పిస్తారు మేడం. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ట్రైన్ హియర్. Okay, fine. So, one thing, how was the staffs of CMTI, Saira? స్టాఫ్ దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి అందరూ స్టూడెంట్స్ మంచి ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు మేడం. అందరూ హెచ్ఆర్ మేడం దగ్గర నుంచి కానీ, దీపా మేడం కానీ, శ్వేత మేడం కానీ, మోనికా మేడం కానీ, మీరు అరుణ మేడం గారి అందరూ మంచిగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేస్తారు. Okay. So, what about Ashok sir? How was his guidance and all? అశోక్ సార్ వచ్చేసి ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్స్ తో మూవ్ అవుతా ఉంటారు, ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. ఎప్పుడు డైలీ అప్డేట్స్ వాట్సాప్ లో ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉంటారు. ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడ జాబ్స్ ఉన్నా, ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నా, స్టూడెంట్స్ కి వెళ్ళాలి, వాళ్ళు జాయిన్ చేయాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు సార్ వాట్సాప్ లో కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఎప్పటికప్పుడు ఎవ్రీడే గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు క్లాసెస్ కి వచ్చి స్టూడెంట్స్ ని మనం ఏం చేయాలి, ప్రెసెంట్ బయట ఎట్లా ఉంది అని మొత్తం ఎప్పటికప్పుడు నాలెడ్జ్ ఇస్తా ఉంటారు. Hope you are happy with your placements. ఎస్ మేడం, వెరీ మచ్ హ్యాపీ అబౌట్. Okay. So, thank you so much, Saira. Thanks for your feedback. Thank So, you. all the best for your upcoming days and congratulations for your Thank you so placement. much, madam. Thank you, Saira.